Main Verlobter Vergus, das Gespräch zu Binden, und ich hort ein Herzereisens Gespräch mit seiner Family mit. Das hat vor unserer Hochzeit alles verandert. Ich bin 26 Jahre alt und soltlet's wosch eriten, was aber nicht susten kam, weil ich in der Nacht vor meiner Hochzeit weggelaufen bin. Ich war 6 Monate lang mit meinem 26 Jargen Freund verlobt und seit 3 Jahren sind wir in einer Beziehung. Mein jetziger Ex-Freund und ich haben auch 2 gemeinsame Kinder, zwilling im Alter von einem Jahr. Wir hatten nicht vor, sie zu bekommen, und mein Freund war von Anfang an sehr dagegen, dass ich unsere Kinder bekam, aber ich war sehr stur und sagt ihm, dass ich sie mit oder in bekommen werde. Ich hat ihm die Möglichkeit gegeben zu gehen und verlangt nicht einmal Unterhalt von ihm. Ich glaub, dass ich in der Lage bin, mein Babys auf jeden Fall allen großzuziehen. Aber ich hat schon immer einen sehr starken Mutterinstinkt und für Michigan fühlt sich der Zeitpunkt einfach richtigen. Ich war bereit, Mutter zu werden, aber braucht etwas Zeit, zu sich zu kommen. Das hat mir gesagt, als ich sagt, dass ich mit ihm Schluss machen werde, wenn weiterhin für solchen werde, Michigan dazu zu drängen, kein Kind zu bekommen. Erst dann gehen zu sich zu kommen. War in der gesamten Schwangerschaft ein guter Partner und nach der Geburt ein guter Vater gewesen. Wir hatten nicht mit Zwillingen gerechnet und ich gebe zu, dass ich das allen vielleicht nicht geschafft hat. Also hat ich, glaub ich, Glück, dass dabei war. Nach der Geburt meiner Sohn hat alles getan, was ein Vater tut. Und 6 Monate später hat mir einen Heiratsantrag gemacht und ich habe ja gesagt. Es war, als ob die ganz Episode in der verlangt, dass ich die Babys lassert, überhaupt nicht passiert war. War so gut. Ich glaub, die Schwangerschaft hat Michigan auch weicher gemacht. Also war mir alles bin und ich war bereit, in zu eriten. Schließlich waren wir in der Schwangerschaft bereits 3 Jahre zusammen gewesen, also glaub ich, dass dies der richtige Zeitpunkt sei. Monatelang haben wir geplant und ich war wirklich glücklich. Auch mein Eltern waren begeistert, weil sie meinen Ex auch sehr mogen. War einfach der perfekt Typ, doch dann, ein Nacht vor der Hochzeit, war alles ruiniert. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ein Anruf ein Drehjarge Beziehung ruiniert hat, aber ich schätze, hat Michigan daver bewahrt, ein einzigen, die bestimmt schrecklich sein wird. Am Tag vor unserer Hochzeit wohnten mein Ex und ich wie üblich in getrennten Orten. Ich led in unserem Haus, während zu seiner Family zog, die nur ein paar Blocks entfernt lag. Nach dem Abendessen rief Michiganen, Michigan deren zu erinnern, dass Michigan liebt und dass es kaum erwarten konnte, Michigan zu eriten, und das berührt Michigan sehr. Wir hatten einen Moment Zeit, während wir aufgebracht waren, und dann verabschiedeten wir uns und ich war darauf, dass auflegt. Zum Glück oder Unglück Vergus aufzuliegen. Ich denke, muss nicht festständig auf den Bildschirm geklickt haben, was ein Hoffage Gewohnheit von ihm ist. Ich blieb auch in der Leitung, weil ich gehört hat, wie sein Vater mit ihm gesprochen hat, und aus reiner Neugier beschloss ich, dass das Gespräch unterbrach, weil sein Vater direkt meinen Ex gefragt hat, ob mit mir redet. Als mein Ex zu seinem Vater, sagt, klang wirklich niedergeschlagen und distanziert, und ich konnte spüren, dass etwas nicht stimmt. Das Gespräch, das als nächst stattfand, spielt sich immer noch in einer in Losgleich in meinem Kopf ab, obwohl schon ein ganz wosch vergangen ist. Sein Vater fragten dann, ob es ihm immer noch genauso gehe wie vor 2 Tagen, und sagt ja. Dan misst sich auch sein Mutter in das Gespräch ein und sagt ihm das, egal wie sehr, das Gefühl hat. Muss die Hochzeit durchziehen. Mein Freund gehen ein wenig aufzubrausen und sagt ihnen, dass tun wird, was wollt, und dass sie in nicht so herumschubsen konnten, worauf sein Vater antwortet, dass sie in nicht swingen konnten, jemanden zu eriten. Denn nicht beliebt. Aber sie konnten in aus ihrem Testament streichen, also sei die Entscheidung bei ihm. Sein Mutter belehrten dann darüber,
das none, da Fata say, or Watson worden und Währendwertung übernommen Muse. Es war schlimm genug, das vor der Kinder bekommen hat, aber konnte die Situation trotzdem retten, indem Erritet, anstatt sie weiter aufzuschieben, weil sich nicht bereit fühlt. Wenn bereit war, Kinder zu bekommen, war auch bereit zu errichten und sich zu verpflichten. Das sagt sein Mutter und sein Vater stimmt zu. Mein fingen, darüber zu reden, dass das nicht fair sei, weil buchstäblich dazu gezwungen wird, Michigan zu errichten, obwohl noch lang nicht bereit war, nur damit nicht aus ihrem Testament gestrichen wird. Urteilt innen, dass sie sehr unfair sein und Family owned Erklärung blockiert und das wars. Ich weint die ganz Nacht, da ich wusste, dass das Vergangen jar nix weiter als ein groß Luge gewesen war, und dann schlief ich schließlich gegen 400 morgens ein. Die Kosten für den Ort der Hochzeit und alles andere hatten die Eltern meiner Ex übernommen, aber sie waren voll, so dass ich mir kein Sorgen über das Geld macht, das verschwindet wird. Schließlich war das alles ihre Idee, so dass die Konsequenzen tragen konnten. Ich war da draußen, bevor ich schlafen gegangen war. Ich schrieb allen meinen Freunden und meiner Familie ein SMS, dass die Hochzeit nicht stattfinden wird und dass ich später alles erklären wird, ohne weitere Details preisgeben. Ich wusste, dass sie auch bei der Hochzeit eine Rolle spielen würden, weil ich sehr deutlich gemacht hat, dass ich nicht wollte. Das sie in die Nahe means ex oder seiner Familie gingen und das sie sich auch nicht in sie wenden oder ihnen antworten sollten, und ich vertrat meinen Litten, also wusste ich, dass sie tun würden, was ich von ihnen verlangt. Ohne es zu hinterfragen. Den Tag, in dem ich errichten sollte, verbrachte ich im Hotel selbst, verdrängt mein Gefühle und spielt mit meinem Sohn. Da sie zu dieser Zeit die einzigen Menschen waren, die ich am Michigan Hiram haben wollte. Ich war am Boden zerstört und untröstlich, aber ich muss für sie ein stark Front aufbauen. Also habe ich das getan. Nach einem freien Tag beschloss ich, nach Hause zu gehen, mein Sachen abzuholen und aus dem Haus auszusehen. So habe ich mein Kinder bei meinen Eltern abgesetzt, und als ich einen Tag später endlich auftaucht, reagiert mein Ex so, wie ich es von ihm erwartet hat. Sah als hat nicht geschlafen und workt sehr panisch und besorgt, und ich weiß immer noch nicht, wie viel davon echt und wie viel davon gespielt war. Fragt Michigan, which gewesen sei und sagt mir, dass sich Sorgen am Michigan gemacht have und krank sei. Und darauf zu warten, dass ich etwas sage, begann den mit seiner Gestik darüber, wie und seine Familie am Tag zu verstunden lang gewartet hatten. Sagt, dass alles, was ich getan have, einfach inakzeptabel sei und dass ich ihnen allen ein Erklärung und eine öffentliche Entschuldigung schuldig sei, de kalt fast kein Entschuldigung dafür sein, und seine Familie auf dies Weise zu demütigen. Ich have nicht viel gesagt. Ich erzählte ihm nur, dass ich das Gespräch, das neulich mit seinen Eltern geführt hat, mitgehört hat. Sah ein paar Sekunden lang verwirrt aus, und als ihm dann endlich klar ward, was ich meint, hat den gesunden Menschenverstand, bestimmt drehen zuskauen. Nachdem ich das gesagt hat, mod ich mir nicht die Mühe, ihm zu erklären oder auch nur mit ihm zu reden. Ich ging ins Haus, während draußen im Hof wartet, sammelt das Notigst und ging on ein weiters Wort. Ich hat ihm nix zu sagen. Ehrlich gesagt, tat, was für richtig hielt, und jetzt tat ich, was ich für richtig hielt. Ich hat nicht einmal mehr Interest daran, Frau zu sein. Ich will jetzt einfach Mutter sein und war ein Gut. Das war fast einer Woche und haben danach nicht mehr gesprochen. Also dachte ich, dass dies das Ende für uns war. Ich hat ihm nix zu sagen und auch nicht. Das hat ich gedacht. Aber vor ein paar Stunden taucht bei meinen Eltern auf und betelt darum, mit mir sprechen zu dürfen. Mittlerweile habe ich meinen Eltern offensichtlich erzählt, was passiert war, und alle mein engen Freund wissen es auch, daher waren sie skeptisch in herren zu lassen. Aber ich stimme zu,
Ein let's mal mit ihm zu sprechen. Ich wollte nicht herinlassen, sonst werden wir uns in die Streiten und anschreien, while die Babys gerade eingeschlafen waren und ich sie nicht wecken wollte, also unterhielten wir uns im Vergarten. Entschuldigt sich bei mir für alles, was mir angetan hat, und sagt mir, dass Michigan wirklich liebt, auch wenn sich noch nicht bereit fühlt, Michigan zu errichten. Sagt auch, dass die Kinder auch liebe und trotz allem, was in diesem Abend gesagt hat, immer noch ein Teil unseres Lebens sein möchte. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen sollte, und auch nicht, ob ich ihm vertrauen konnte, da Michigan fast ein Jahr lang angelogen und so etwas vorgetauscht hat. Daher war es für Michigan selbstverständlich, mein Zweifel zu haben. Aber ich sagt, dass ich darüber nachdenken werde, was wir als nächstes tun sollten. Will sich noch nicht trennen, möchte aber trotzdem die Dinge klären und uns ein Zweitchance geben, ohne dass seine Eltern eingreifen, sagt Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich ihm sagen soll. Ich werde mir wünschen, dass mein Kinder ein Beziehung zu ihrem Vater haben, wenn sie erwachsen werden, aber ich kann ihm im Moment einfach nicht vertrauen. Was Michigan betrifft, konnte ich wirklich ein Pause gebrauchen, denn dies Wosch war verrückt und nicht im positiven Sinn. Was also, wenn ich Michigan insgeid, unserer Beziehung kein Zweitchance zu geben, ein zu aktualisieren? Hallo Lit, ich weiß, es ist ein Walher, aber ich war sehr beschäftigt mit Arbeit. Kindern und dem Aussag, so dass ich kein Zeit hat, alle auf den neuesten Stand zu bringen. Die Unterstützung, die mir zuteil word, war überwältigend und ich bin wirklich dankbar, dass so viel Menschen mir so viel Liebe entgegengebracht haben. Ich bin wirklich sehr dankbar für all die Ratschläge, die ich seitdem erhalten habe. Es hat mir alles sehr geholfen. Ja, ich habe mit einem Anwalt bezüglich der Sorgerechtsvereinbarung gesprochen. Ich möchte das alleinig Sorgerecht für meine Kinder, weil ich beschlossen habe, dass ich nicht wieder mit meiner Ex zusammen sein möchte. Einige Leute schickten mir hasserfüllte Nachrichten und beschuldigten Michigan, ein egoistisch Mutter zu sein, nur weil ich darüber nachdacht, wieder mit ihm zusammenzukommen, was dumm und vorgenommen war. Ich bin Mutter, aber auch ein Mensch, und seit der Nacht des Telefonats ist erst ein Wosch vergangen, also war ich natürlich noch nicht ganz weitergekommen. Es war ein dreijährige Beziehung, Liebe zu Gott. Ich war sehr emotional und liebten wirklich, weshalb mein Gefühle die Oberhand gewonnen und ich darüber nachdacht, wieder mit ihm zusammen zu sein. Ich fühle Michigan jetzt viel stabiler. Deshalb weiß ich, dass ich Michigan und mein Kinder jetzt in die erste Stelle setzen muss, ganz gleich, wie ich Michigan in der Situation fühle, damit ich nicht wieder mit ihm zusammen sein kann. Es war von vornherein einfach kein Grund für all diesen Hass und dieses Urteilsvermögen, aber es ist das Internet. Also hatte ich es kommen sehen müssen, schätze ich. Und ich begann 2 Tage nach meiner Absicht meiner Hochzeit mit der Such nach einem Anwalt. Es hat nur ein Weile gedauert, bis ich jemanden gefunden have mit dem ich Michigan Wall voll und dem ich vollkommen vertrau. Mein Ex und ich hatten über das Sorgerecht und Anliches gesprochen, while wir gedacht hatten, dass so ein Tag überhaupt kommen wird. Aber jetzt, wo wir fertig sind, denke ich, dass es in der Zeit ist, rechtlich Schritt zu unternehmen, sicherzustellen, dass mir niemand mein Kinder wegnehmen kann. Ich bin mir sicher, dass das gar nicht wollt, aber bei seinen Eltern bin ich mir nicht sicher. Sie sind sehr konservativ und irgendwie orthodox, wenn es solche Dinge geht. Ich bin mir also sicher, dass es nicht begrüßen werden, wenn Sohn das Sorgerecht für ihr Enkelkinder hat. Und sie werden alles in ihrer Macht stehen tun, das zu verhindern. Ich bereit Michigan nur vor. Ich habe vor etwa 3 Tagen das letzte Mal mit meinem Ex gesprochen und wir hatten seitdem keinen Kontakt mehr, was nur beweist, dass egal was sagt, nicht bereit ist, mit mir zusammen zu sein und sich nicht ändern will. Was auch immer neulich darüber gesagt hat, weil die Dinge zum Laufen bringen, war Hall und bedeutungslos, denn sonst hat zumindest einmal nach mir gefragt, was nicht getan hat.
Ich weiß also, dass ich die richtigen Entscheidung treff, wenn ich nicht wieder mit ihm zusammenkomme, und ehrlich gesagt gibt, es einfach kein Vertrauen mehr zwischen uns und ich werd nicht mit einem Mann zusammen sein, der nicht mit mir zusammen sein will. Das ist das Best. Ich werd ihm bald mein Entscheidung mitteilen und Hoffner, dass sich wegen der Sorgerechtsvereinbarung nicht aufregt, denn das ist das Letzt, was ich jetzt auf meinem Teller haben muss. Update 2. Ich have meinem Ex schließlich gesagt, dass ich nicht wieder mit ihm zusammen sein möchte, und auch gesagt, dass ich das Wahlsorgerecht beantragen werd, nur in Vorzuwarnen. Ich hat erwartet, dass damit klarkommen werd, denn soweit ich wusste, hat bereits zugegeben, dass nicht bereit für die Ehe oder Kinder war, also hat denkbar sein sollen, dass ich nicht zu etwas zwang. Auf das sich nicht vorbereitet fühlt. Aber nahm es überhaupt nicht gut auf und beg instatdessen mit mir zu streiten und sagt mir, dass ich ihm das nicht antun kann. Sagt, ich konnte mit ihm Schluss machen, wenn ich wollte, aber ich konnte ihm sein Kinder jetzt nicht wegnehmen. Das hat schon gemacht, wenn wir ein normal Beziehung hatten, aber das ist nicht der Fall. Wie bereits wisst, wollte mein Ex überhaupt kein Kinder. Bis vor einer Woche war noch nicht bereit, Vater zu werden, aber plötzlich kämpft das Sorgerecht für sein Kind. Ich weiß nur, dass de etwas Fall sein musst, und sein Eltern versuchen wahrscheinlich immer noch, in zu kontrollieren. Geriet völlig in Panik, während ich stritt, und ich versuchten zu beruhigen, denn wir treffen uns in einem Restaurant und mir were die sehen, die versagt, wirklich peinlich. Nach einer Wahl beruhigt sich endlich ein wenig und ich versucht, ein vernünftiges Gespräch mit ihm zu führen, denn zu diesem Zeitpunkt konnte ich mir einen langwierigen Sorgerechtsstreit einfach nicht leisten. Dafür fehlt mir das Geld und mir fehlt absolut die Energie dafür. Ich wusste, dass sein Eltern sich auch die Verdam bessen in Walt leisten konnten. Selbst wenn ich moralisch die Oberhand hat, konnten SIES trotzdem hinausgehen. Deshalb war es für Michigan das Best, mit ihm zu reden und einfach zu hoffen, dass sich nicht dagegen wird. Ich versucht ihm zu sagen, dass bis vor einer Woche gesagt hat, dass noch nicht bereit für Kinder sei. Das war also für uns alle der richtig Weg nach vorn. Ich komme Michigan die Kinder, was ich sowieso wollt, und hat die Freiheit, sein Leben so zu leben, wie es wollt, und durch oder Kinder belastet zu sein. Ich dacht, dass das sowieso wollt, also war dies die einzige Lösung. Aber sagt, dass sein Meinung gendert have und sich nun bereit voll, Vater zu werden. Meiner Meinung nach hat es einfach nicht gepasst, und als sagt, dass jetzt bereit sei, besteht das nur, dass definitiv etwas Verdächtiges passiert. Wenn sich in einem ganzen Jahr nicht bereit gefühlt hat, Vater zu werden, dann gab es für ihn keine Möglichkeit, sein Meinung in nur einer Woche zu ändern. Also fragte ich ihn, ob es etwas gab, das mir nicht erzählt, und gab zu, dass der Grund dafür, dass so heftig kämpft, deren lag, was sein Eltern gesagt hatten. Überraschung, nachdem die Hochzeit abgesagt ward und ich ihm sagt, dass ich alles wusste, erzählt seinen Eltern davon und sie sagten ihm, soll sofort versuchen, alles mit mir in Ordnung zu bringen. Weshalb ein Woche später auf Michigan zukam. Sie sagten, sie hatten akzeptiert, dass ich nicht irrten werde, da das jetzt außerhalb ihrer Kontrolle liegt, aber sie werden auf keinen Fall zulassen, dass das Sorgerecht für ihr Enkelkinder verliert. Wieder einmal werden sie damit drohen, ihm den Dienst zu verweigern, wenn es ihm nicht gelang, Michigan davon zu überzeugen, eine Vereinbarung über das gemeinsame Sorgerecht zu treffen. Fliegt Michigan diesen, dem gemeinsamen Sorgerecht für die Kinder zu stimmen, aber ich war so eingeschüchtert, dass ich einfach ging. Ich konnte nicht glauben, dass wieder einmal nach der Melodie seiner Eltern tanzte, obwohl ich es ihm leicht gemacht hat. Wollte kein Vater sein. Wollte sich nicht in Michigan binden, aber was wollte, war das Geld seiner Eltern, weshalb so groß Anstrengungen unternahm.
When das alles ist was ein interessiert dan. Ich wollte nicht in der Nähe unserer Kinder haben. Sie verdienen etwas Besseres. Ich wollte nicht einmal Unterhalt für mein Kind, weil ich einfach nicht wollte, dass in meiner Nähe ist oder etwas mit mir oder meinen Kindern zu tun hat. Hat eindeutig kein Rückgrat war bereit, alles zu tun, nur damit seine Eltern in nicht aus ihrem Leben verbannten, das war einfach so erbarmlich. Seitdem sind ein paar Tage vergangen ich haben wieder überall blockiert, weil ich nicht einmal mit ihm reden oder in sehen mochte. In der letzten Nachricht, die mir gestrickt hat, schlug vor, das war ein Vereinbarung über das gemeinsame Sorgerecht treffen sollten das sein mit mir teilen word, sobald sein Eltern bin. Ich kann nicht glauben, dass diesen Mist ernsthaft vorschlägt, nur seiner selbst willen. Ich schätze, das ist es, was ich bekam, wenn ich Michigan überhaupt in ein Verwandt verlieb. Ich bin ein self-made Frau have Michigan ohne die Hilfe von irgendjemandem Hochgearbeitet. Klar, mein Eltern haben mir ein Ausbildung ermöglicht, aber wir waren nicht sehr reich. Also war ich auf Stipendien angewiesen, mein Studium zu finanzieren, was bedeutet, dass ich für alles, was ich jetzt have, wirklich hart arbeiten musst. Was? Meinen Ex betrifft, nun ja, war der einzig Sohn überaus reicher Eltern. Ich glaub nicht, dass ich noch etwas sagen muss. Wisst, wann was für einem Menschen ich sprech. Ich dacht, hat sich verändert, als anfing mit mir auszugehen, ließ Michigan wirklich glauben, dass es gitten hat, aber ich have Michigan geert. Ist wirklich ein brillanter Schauspieler, weil Michigan gut 3 Jahre lang zum Nähren gehalten hat, aber jetzt kann ich endlich als das sehen, was wirklich ist. Ich mochte nicht hier bleiben, mehr über ihn herauszufinden. Ich bin fertig kann Kinder allen groß sein. Kein Vater ist besser als einer, der nicht einmal Vater sein will. Jetzt bin ich zu 100% sicher, dass ich das richtig getan have, ich hoffe, dass zur Besinnung kommt sein elterlichen Recht aufgibt, anstatt daraus einen langen Sorgerechtsstreit zu machen. Ich werde weiter beten, Update 3. Hallo, ich bin hier, endlich ein paar gute Neuigkeiten mitzuteilen. Ich weiß, dass das letzte Update sehr länger ist, aber ich war sehr beschäftigt. Das Wichtigste zuerst. Mein Babys ich sind in ein viel kleiner Wohnung gezogen, aber zumindest kann ich mein eigen nennen, anders als das Haus, in dem mein Ex ich vorgelegt haben. Dies Wohnung liegt auch in der Nähe des Hauses meiner Eltern, so dass von Zeit zu Zeit vorbeikommen können, ein auch auf die Kinder zu haben. Ich habe auch ein Wohlseitsnanny eingestellt, die mir hilft, weil ich natürlich nicht aufhören kann zu arbeiten. Ich habe unglaubliches Glück, dass ich mir das jetzt überhaupt leisten kann. Meine Eltern helfen mir offensichtlich bei den Finanzen, ich bin so dankbar dafür. Ich weiß, dass das nicht erwartet haben, ich auch nicht. Aber geben best ich bin wirklich froh, dass so liebevoll unterstützen Eltern zu dem Ziel kommen, von dem ich weiß, dass die Leute meisten in meiner Ex interessiert sind. Also hat sein elterlichen Recht aufgegeben. Ich weiß nicht, was über ihn gekommen ist was sich verändert hat, aber ich vermute, dass sich entschieden hat, sich endlich gegen sein Eltern zu stellen, oder dass sein Eltern vielleicht einfach aufgegeben haben. Einer meiner Freund hat mir erzählt, dass aus dem Haus ausgezogen ist, in dem früher gelebt hat, also vermute ich, dass es ersters ist. Hat sich vor ein paar Tagen nach einmal bei mir entschuldigt gesagt, dass mir Geld als Entschädigung geben wollt, aber ich hat nicht vor, Geld von meinem Ex-Freund anzunehmen. Ich weiß, dass will von sagen werden, dass das ein dummer Schachzug war, aber das ist mir eigentlich egal. Es war kein Scherz als ich sagt, dass ich nichts mehr mit ihm zu tun haben wollt. Ich have ihm verben, aber das bedeutet nicht, dass ich irgendeine Form der Entschädigung von ihm akzeptieren muss. Ich wollte einfach weitermachen, mein Eltern ich sind in der Lage, mein Kinder ohne sein Hilfe grasuzien. Also schrieb ich ihm zurück sagt, dass alles in Ordnung sei,
aber ich word es begressen, wenn Michigan nicht mehr kontaktieren word, und das hat bisher respektiert. Im Moment konzentriere ich Michigan nur auf mein Kinder und darauf, ihnen das bestmögliche Leben zu ermöglichen. Ich habe keine Zeit mehr, traurig oder wütend auf mein Ex zu sein und möchte meinen Kindern einfach nur ein Gutmutter sein. Das ist es.